Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Baba Sunkara. This video relates to the Limitation Act. In the fifth semester, while dealing the Limitation Act, or in the CPC class also, I told you the best defense for condoning the delay is లాయర్ గారు మాకు చెప్పలేదు సార్, లాయర్ గారు డేట్ సరిగా చెప్పలేదు సార్, డేట్ కొత్తగా వేరే తప్పు రాసుకున్నాం సార్ అని చెప్పండి. అట్లా పోనీ లాయర్లు ఇంతే ఏదో డబ్బులు ఇచ్చి ఉండవాలి అందుకని చెప్పలేదని చెప్పి జడ్జి గారు కూడా కొంచెం లిబరల్ అప్రోచ్లో కండోన్ చేస్తారు. Nowadays it has become a fashion to throw the blame on the advocate. That is highly deprecated by the Honorable Supreme Court of India, two judges bench, Justice J.B. Pardiwala and R. Mahadevan. In the case of Rajneesh Kumar and another, గతం నా వీడియోలో కూడా చెప్పాను, 2024 జడ్జిమెంట్ ఇది. Rajneesh Kumar and another versus Ved Prakash, SLP 935/2021, decided on 21 November 2024, wherein they clearly held that litigant cannot throw the entire blame on the advocate. రెండవది, he has also to be aware of the case. He should take some interest. Law comes to the rescue of persons who are vigilant. Vigilante bus, స్టాంటీ బస్ అని చెప్తామే, vigilante bus, non-jura, subvenient అని చెప్పి. So law comes to the rescue of the persons who are vigilant but not to the lazy lovers. You can't throw the entire blame on the advocate. This is what is stated by Honorable two judges bench. So here, the original petitioner, he filed an OS, original suit. He instituted a civil suit against the defendant. Case వేసినప్పుడు the defendant, no doubt, after receiving, we filed the case under section 26 of the CPC. Order 6, so order 7, rules 1 and 2. So what is a plaint అంటే మళ్ళా order 6కి వెళ్ళాలి. You all know. So normally the plaint will be filed under order 7. Section 26 is very very important. నేనైతే మీ అందరికీ చెబుతాను 115 కూడా యాడ్ చేయండి ఎందుకన్నా మంచి. So this man, the defendant, having received the summons, he filed the written statement in the shape of counterclaim. Counterclaim అనగానే you have to remember rule 6A, set off and the counterclaim. Rule 6A of order 8, he filed a counterclaim. But later the petitioner did not attend the court. The suit was dismissed for default. మీకు అర్థమైంది, ఆర్డర్ 9 రూల్ 11 వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ వేసుకోవాలి కదా. సో సూట్ వాజ్ డిస్మిస్డ్ ఫర్ డిఫాల్ట్ అంటే ఏంటి, మనోడు అటెండ్ కాల. నౌ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ వెన్ హీ ఫైల్స్ ఎ కౌంటర్ క్లెయిమ్, ఇట్ బికమ్స్ ఎ క్రాస్ సూట్. ఇతన్ని మళ్ళీ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ వేయాలి, ప్లెయింటిఫ్ వేయాల. సో డిస్మిస్డ్ ఫర్ డిఫాల్ట్, కోర్టు అవతల పడేశారు. Then they tried for restoration. It was also dismissed by the court. And ultimately the counterclaim was allowed and decree was passed against the plaintiff on 17/1/2015. Right. ఇక్కడ later the defendants, the plaintiffs, ఇక్కడ plaintiff ఎవడైతే సూట్ వేసాడో వాడు, that is maybe Rajneesh Kumar, he filed actually first appellate court కింద he appealed before the first appellate court. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, he appealed with a delay of 534 days, almost 2 years, 534 days. Right. Anyway, the court was pleased to condone the delay. Reason ఏంటి, the neglect of the advocate in not informing them about the disposal of the case. The first appellate court, they have taken a liberal approach and they have condoned the delay. Against this, the defendant responded anamata. He came to the actually liberal approach. He came to the division bench. First appellate court with the division bench. Division bench
క్వాషెడ్ ది కండోనేషన్ ఆర్డర్. 531 ఎట్లా చేస్తామని చెప్పి దాన్ని తీసేశాడు. చేస్తే పిటిషన్ వల్ల సుప్రీంకోర్టుకు వచ్చాం. జాగ్రత్త విన్నారు లేదు. ఒకసారి పిటిషనర్ కేసు వేశాడు, ప్లెయింటిఫ్ అనుకోవాలిగా మనం. సో డిఫెండెంట్ కౌంటర్ వేసాడు. కౌంటర్ ఎలా? హీ హాజ్ ఫైల్డ్ కౌంటర్ క్లైమ్. దానికి మనవాడు పిటిషనర్ రిప్లై ఇవ్వాల. కేసు కొట్టేశారు. ఇతని మీదే డిగ్రీ వచ్చింది. దాని మీద అప్పీల్కి వెళ్ళాడు. అప్పీల్కి వెళ్ళినప్పుడు 534 డిలే అయింది. తీసుకున్నారు. ఎట్లా తీసుకుంటారని చెప్పి డివిజన్ బెంచ్కి వెళ్తే తీసేశారు. సో కాబట్టి మొదట్లో తీసుకున్నారు కదా, నాకు ఇవ్వండి అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు దాకా వచ్చాడు. సుప్రీంకోర్టు కూడా అతనికి చెంప చెల్లిపోయేటట్టు కొట్టింది. హియర్ ఎందుకంటే దే నో దట్ ఆన్ 22/3/2012 దిస్ మ్యాన్ హ్యాస్ ఫైల్డ్ ద కౌంటర్ క్లైమ్. ఇచ్చినట్టు అదర్ లాయర్కి తెలుసు, వీళ్ళకి కూడా తెలుసు. లాయర్ ఆల్సో ఇన్ఫార్మ్డ్ దెమ్. So they wanted to take undue advantage by throwing the blame on the advocate. They did not approach the court with clean hands. They had the knowledge. They had intentionally and deliberately suppressed the knowledge. They tried to gain undue advantage. ఎట్లా కొట్ట 534 delays శాంక్షన్ చేసుకోవాలని చూశారు. Nowadays it has become a practice. It has become a tendency on the litigants to throw the blame on the earlier counsel or the advocate, which is not correct. Supreme Court cited one case law also, ratio decision. Salil Datta versus TM and MC Private Limited, 1993. The result is no, time bar కొట్టేతలబడి సార్, limitation is not applied. సో కాబట్టి మీకు గతంలో కూడా చెప్పాను, మంగళగిరి తహసీల్దార్ది ఆఫ్టర్ 5 years the appeal, of course, delay was condoned after imposing a punishment of 25,000. కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రభుత్వ వ్యవహారాలు ఒప్పుకుంటారు. ఎందుకంటే తహసీల్దార్ ఓపెన్గా చెప్పాడు మంగళగిరి కోర్టులో. ఏం చేయమంటారు సార్, కొత్తగా ఏపీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయింది. అయిన తర్వాత అదే ఉంది కదా ఈ స్కీమ్ అంటారు, ల్యాండ్ పూలింగ్ స్కీమ్లో సర్వే చేయమన్నారు. దాంట్లో బిజీ. Then when I approached the PP, GP, USPC, when he gave instructions, I have to consult the RDO. RDO was busy with the collector. కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన బిజీ, సీఎం వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో. ఏం చేయమంటారు సార్ అన్నారు. ఏం చేసినా కోర్ట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు ద కోర్ట్. యూ హ్యావ్ టు, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైల్ ద అపీల్, యూ హ్యావ్ టు కమ్ ఇన్ అండి. ఆ ఫైల్ కూడా మళ్ళీ అతని బాధ అర్థం చేసుకొని 25,000 ఫైన్ వేసి ఒప్పుకున్నారు. కొన్ని సందర్భాలు ఒప్పుకోరు. సుప్రీంకోర్టు ఇయర్ కేటగారికలీ స్టేటెడ్ దట్ ఎందుకని 534 days డిలే ఒప్పుకుంది. దే హ్యావ్ నాట్ కమ్ విత్ క్లీన్ హ్యాండ్స్. ఎందుకని దే వాంటెడ్ టు త్రూ ద బ్లేమ్ ఎంటైర్ ద అడ్వకేట్స్. కాబట్టి నేను వీడియో మొదట్లో చెప్పినటువంటి మాటలు గుర్తుంచుకోండి. కానీ అది జెన్యున్ కేసుల్లో అయితే ఒప్పుకుంటారు. ఇలా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు త్రో ద బ్లేమ్ అన్నెసర్లీ సుప్రీంకోర్టు ఆల్సో నో. అందుకనే బెంచ్ అండ్ బార్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో వాళ్ళు కూడా లాయర్స్ వచ్చినారు కదా, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. దే కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. ఓకే, విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.